Dear friends, my name is Vinod Kumar Vetrari, one of the expert OET trainers working at Medleys International Academy, and welcome to Medleys International Academy. Through this video, I am trying to explain some of the strategies and tips which you can greatly helpfully used for mastering skills for part A. You know that part A contains actually four informational texts which are connected to each other. It could be of any diseases or findings or observations in medical science, or could be related to, or not could be, definitely related to the biological science. Definitely, you know that it takes 15 minutes of time to complete that. That means that at the end of the 15 minutes, the administrators or the invigilators, whoever it may be, will be taking your papers away and will be giving you part B and part C together. So dear friends, 15 minutes of time is something which is very vital, and you must use that particular length of time very wisely, and in the absence of that, you definitely know that you cannot score very well. You know that 20 questions are there which are segregated or separated or included into three category of questions. They are matching, sentence completion, and short answer questions. Definitely every single person actually has some worries in finding out the exact answers, particularly because of the fact that no one else most of us quite usually has the ability to understand the exact meaning of the statement. So-called Christians are not able to go in deep in reading the paragraphs given and understanding, analyzing the main ideas or the subsidiary ideas. So you need to know how to find out the main ideas and subsidiary ideas first, and apart from that, you should know how to read and paraphrase the questions, and then you need to clearly know one particular fact, that you should know what exactly each and every type of question is asking you to find, the answer from the paragraph. So I just am going to explain some of the strategies and tips which you can successfully apply through this video. Guys, first of all, understand the structure of the examination. You know that it is part A and it contains, as I have already stated, four informational texts: part A, part B, part C, and part D. Almost it contains 150 plus words or maximum 200 words, and you may find different format of paragraphs or different types of paragraphs. It could be of a visual illustration where you find a table or a graph, and you can have studies or research, or it could be a paragraph related to the disease or treatment, or the details of the patient, or findings and observations of the people. Whatever it may be, understand this is particularly related to the biological science. And in that case, it must be something interesting and very inspiring, rather very easy for you, because you people, ideally the students or the candidates who are appearing for OET examinations, are from this particular background. Maybe the nurses or general practitioners or the dentist, or could be even the pharmacist also, all the other 12 or the 8 or 10 divisions of OET examination. Well, dear friends, let us go to the skills which you need to actually acquire to master OET Part A reading test. First of all, understand that you do not really have enough time for reading the text completely and get the meaning of the information which have been actually described in the paragraph. Well, so that purpose, you should definitely not try for reading the entire text completely in the beginning itself. Instead of that, you need to go for reading the headings, subheadings, and the main ideas and the main words, which we call usually as the keywords. How do you understand the keywords is a bigger concern for most of the people, and most of the people do not really know what are the keywords. Generally, when someone asks me the question, what exactly is the keyword, I would tell them that adjective, adverb, noun, verb, or something which you find it is really interesting and unique or exclusively unique in the paragraph. But that means it is a general explanation of the keyword and its particular meaning. So in the case of OET, understand that whatever is found in the paragraph in the form of an acronym or a short or abbreviated forms, or names of the diseases or inventions or findings or observations, or whatever you find in italics or in bold letters, whatever you find as the name of a medication, medicine, everything is a keyword. Understand that. Mainly, you should actually understand that what you find as striking information to you, which may stand out from the rest of the words, is also considered as a keyword. So keyword concept is very important as far as part A, part B, part C of the examination is concerned. Well, you need to try for using a minute of time in the beginning of the examination for quickly going through all the four texts in such a way that you read the headings, subheadings, some bullet points, and read the first few lines and last few lines. Probably you would rather think, is it possible for a person to read within a minute of time? Yes, you need to quickly read these items.
Listen to me very well that headings, subheadings, and also the first lines of every single paragraph, probably the last line also. It may not really be possible for every paragraph, but as long as much as you can, you must do that one. Never ever avoid, never ever exclude, or never ever leave away the paragraphs without reading the headings and subheadings. So reading the headings and subheadings and some striking keywords in the middle of the paragraph would be of greatly helpful for you to find out the answers later when you try reading that paragraphs diligently after reading the questions. And then coming to the questions, you need to know how to paraphrase the questions, and you need to know how to find out the keywords in the questions, and you need to understand what exactly is being asked to you to find out from the paragraphs. Well, dear friends, coming to the particular strategy of that, you know that you have 4 informational texts which I have already explained. So what will you do? Straight away, a minute of time can be used for reading the headings and subheadings, as I have stated in the beginning itself. I was explaining you a moment, for example, for the last few minutes of time, I said that you need to read headings and subheadings. Obviously there is no other option, but you need to go ahead with that one. But here, when you read the question, underline the keyword and see what particular keyword is described properly in the question, and you need to try to find out that keyword, comparing it with the headings or subheadings, whatever you have in the paragraphs, the informational text. That's one of the way. Never ever you will be able to find out the keywords in the particular headings or subheadings sometimes, but you should actually know whether this particular keyword is connected with the headings or subheadings. And that's one of the basic ways that you need to try. Will it be possible every single time to find out the answers in this way? No, it's not possible, because a person who has a kind of habit or practice of reading for a long time will be able to find out the answers very quickly. So what we need to do, we need to read a lot of practice materials. We need to practice reading part A not only once, twice, thrice, but 100 times you need to practice. A person who goes for writing the examination, the OET, must practice part A for 100 times. Only then he or she will have the confidence. So understand that reading part A is actually consuming only 15 minutes of time, or allowed with only 15 minutes of time. But you must be struggling sometimes in the examination hall and the practice centers and the coaching centers and all, purely because of the fact that you do not really show a motivation and focus to read. You should actually practice number of papers to crack that. So what we need to do is that read the question and underline the keyword, and compare this keyword with the titles and subtitles given, which you have already read, and see whether this particular question is taken from that paragraph or not. Obviously, you know that there is a question titled, or a category of question, namely matching, which actually asks you to find out the information, to find whether the information, or to check you, or to it actually asks you to check the paragraph, to find out the paragraph where this information is taken from. In that sense, you know that when you read the keyword and underline the keyword in the question, when you compare it with that of the headings and subheadings of the paragraphs, you can easily find out whether this particular word is connected with this paragraph or not. In such a way, you need to try to find out the answers first of all. This is a basic understanding. I'm not going to tell you about the deeper or in-depth understanding of the part A. I'm just giving you the fundamental concept of reading part A. And the next category of question is, that is the short answer question. Every single short answer question contains, that WH words like what, which, when, where, who, whose, why, and whom, for what, how much, and how, for how long. All these words and phrases are there in short answer questions, and consider that particular thing as a keyword. You cannot actually exclude those things, or you cannot actually leave out or avoid those words, because these words actually indicate and give you the direction of the answers, which you can rather find out as the key concept in the paragraphs. So understand that keywords are WH words in short answer questions, and every single short answer question in this world begins, particularly in the Cambridge University designed examinations, with or contains WH words. So understand, WH words and short answer questions are real indicators of the answer. So if there is what, if it is which, if it is when, that each and every word is different in meaning from that of the other one. Like what does not give you the answer which is intended for which, and which is entirely different from that of where. So in that sense, you should know that WH words are key indicators of the answers, and use that particular word for finding out the answers in the paragraphs. This is again a fundamental information. So short answer questions actually help you to read the text very well, and it actually demands you to read the text very well. So sometimes candidates try doing these short answer questions. Probably it begins at the 8th or 9th question in the series of questions. So most of the times candidates actually try doing the 8th question. They begin doing the part A from 8th, and it would be obviously nice and very good, because it actually demands a close reading of the paragraph,
and therefore you can find out the answers of the remaining questions quite easily if it is the question number 1 to 7 or maybe from 15 to 20 obviously. So short answer questions contains, as I said you, that it contains WH words. The indicators of the the key concept, that means the ideal answers in the paragraph. And third type of question, you know that it is third category, that is sentence completion, or you can say blank filling or a gap filling task. Obviously this is also a struggling fact for most of the people, because they need to fill this gap by using a word or a number, rather that a probably two words or a phrase. In that sense, you should understand in such a way that you need to write keywords must be underlined and should be again compared with the particular headings or subheadings or the keywords which you have already underlined in the part A informational text, and compare it with that and find out whether this particular paragraph contains the answers. These are again the fundamental information. I have not yet explained how and what you need to do, why in particularly to find out the answers easily and quite immediately. Dear friends, I just have been explaining some of the information which you need to know to carry out an effective and smooth process of finding out the answers from part A, which contains four texts, part A, part B, part C, and part D. I mean section A, D, A, B, D, A, B, C, D. Well, most of the times people do have a lot of problems, and I'm just going to explain these things in Malayalam. Listen to me very well. Well, dear friends, നിങ്ങൾക്ക് 4 പാരഗ്രാഫുകളാണുള്ളത്. ആ 4 പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് എ, സെക്ഷൻ ബി, സെക്ഷൻ സി, സെക്ഷൻ ഡി എന്നുള്ള പാരഗ്രാഫുകളുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഹെഡിങ്സും സബ് ഹെഡിങ്സും ഉണ്ട്. ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കണം. നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് മാത്രമല്ലേ സമയമുള്ളൂ. ആ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ മൊത്തം പാരഗ്രാഫ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കാൻ സമയമില്ല. ഇനി 1 മണിക്കൂർ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരമൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്നിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. അതുകൊണ്ട് റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്ത കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തിരി സമയം എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഏതൊരു എക്സാമിനേഷനും, ഈ എക്സാമിനേഷൻ മാത്രമല്ല, ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ പാർട്ട് എ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്, പാർട്ട് എ നിങ്ങൾക്കറിയാം 15 മിനിറ്റാണ്. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ബിയും പാർട്ട് സിയും കിട്ടും. 15 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല. 20 ചോദ്യമാണുള്ളത്. 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത്. ആൻഡ് ദേ ആർ എന്താണ്, ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ബ്ലാങ്ക് ഫില്ലിംഗ് ടാസ്ക്, ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിംഗ് ടാസ്ക്, സെന്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടാസ്ക് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ യു നോ ദാറ്റ് വൺ മാച്ചിങ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് മാച്ചിങ്? ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഏത് പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എടുത്തത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ 3 കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്വസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു സ്പെസിഫിക് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നതില്ല എങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെയും ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം വായിച്ചിട്ട് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, അതിലെ കീവേഡ് കണ്ടെത്തണം. കീവേഡ് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ഈ കീവേഡിനെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഹെഡിങ്സും സബ് ഹെഡിങ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ആ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് വന്നതാണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടത്തില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഈ കഴിവ് ആർജിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് വായനയിലൂടെ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ 100ഓളം പ്രാക്ടീസ് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം, ദാറ്റ് മീൻസ് 100 റീഡിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം, പാർട്ട് എ ആയിക്കോട്ടെ, ബി ആയിക്കോട്ടെ, സി ആയിക്കോട്ടെ, കളക്റ്റീവ്ലി 100 റീഡിംഗ് മിനിമം ചെയ്തതിന് ശേഷം. 100 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സക്സസ്ഫുള്ളി എനിക്ക് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടുമോ മാഷേ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരവില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് 100 എണ്ണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ഈസ് വെരി വെരി ബിഗ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബിഗ് റിസർവ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ OETയുടെ എക്സാമിനേഷൻ, OET എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളി ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എ ഗ്രേഡോടുകൂടി. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, സോ നിങ്ങൾക്ക് 4 ഇൻഫർമേഷണൽ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു ഡിസീസിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഒബ്സർവേഷനെ സംബന്ധിച്ച്. പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷനെ സംബന്ധിച്ച് സയൻറ്റിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആയിരിക്കാം, ഫൈൻഡിങ്സ് ആയിരിക്കാം, ആൻഡ് അതർ റെലവൻറ്റ് ബയോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കാം. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വൺ. എന്ത് തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും സെക്ഷൻ എ, സെക്ഷൻ ബി, സെക്ഷൻ സി, സെക്ഷൻ ഡി, പാർട്ട് എ, ബി, സി, ഡി എന്ന 4 പാരഗ്രാഫുകളാണുള്ളത്. അത് മൊത്തത്തിൽ ഒരേ സമയത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്സും സബ് ഹെഡിങ്സും കണ്ണിൽ തറയ്ക്കുന്ന കീവേഡ്സ്. എന്താ ഈ കണ്ണിൽ തറയ്ക്കുന്ന കീവേഡ്സ്? വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻഡ് യുണീക്ക് ആയിട്ടൊരു ഡിസീസിൻ്റെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ, മെഡിക്കേഷൻ്റെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആക്രോണിമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അബ്രീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കോൺട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. യു സി ദാറ്റ് വൺ. ഇനീഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ BBC എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇനീഷ്യലിസമാണ്. ആക്രോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്യൂബ എന്നൊക്കെ പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാസ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? നാഷണൽ എയറോനോട്ടിക് സ്പേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അത് നമുക്ക് NASA എന്ന് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാസ, അതിനാണ് നമ്മൾ ആക്രോണിം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു വാക്കായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ആക്രോണിം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ ഇനീഷ്യലിസ്റ്റിക് വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇനീഷ്യലിസം വെച്ച് BBC എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ, BP എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ. മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, BP. സോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, BP is a initial words of blood B and P of the pressure is taken and formed BP. So that is an initialistic word. So a word coined out of formed out of the blood pressure, which is a phrase, or rather we can say 2 words. In the case of acronym, you know that one. In the case of disease and all.
അപ്പോൾ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനി അതർ തിങ്സ് ആക്രണിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യലിസ്റ്റിക് വേർഡ്സ് അതല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്റ്റഡ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോൾഡ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലൈസൈസ്ഡ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് മെഡിക്കേഷൻ്റെയും മെഡിസിൻ്റെയും സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മന്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കീവേഡ്സ് തന്നെയാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ഇത് നിങ്ങളുടെ വായനയുടെ വേഗതയും വായനയുടെ മനസ്സിലാക്കലിനെയും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതൊക്കെ ഒരൊറ്റ അടിക്ക് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? എപ്പോഴും 1 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിലൊന്ന് ഓടിച്ചാടി വായിക്കണം. ഈ 4 പാരഗ്രാഫുകളുടെയും നിങ്ങളുടെ കണ്ണൊന്ന് സഞ്ചരിക്കണം. അപ്പോൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് പോകേണ്ട ഹെഡിങ്സിലും സബ് ഹെഡിങ്സിലും എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓടിച്ച് നോക്കുക. 1 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ എടുക്കരുത്, ജസ്റ്റ് 50 സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കുക, അത്രമാത്രം മതി. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുക. ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദ്യം വായിച്ചിട്ട് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്താണ് ഈ പാരഫ്രൈസിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു വാതിൽ പാതി തുറന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം പാതി അടഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പകുതി വെള്ളമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം പകുതി വെള്ളമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലും വേണമെങ്കിലും അതിനെ കാണാം, പക്ഷേ അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിനാണ് പാരഫ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യണം ചോദ്യത്തെ, അതിലെ കീവേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. ഈ കീവേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത കീവേഡ്സ് ഹെഡിങ്സിനും സബ് ഹെഡിങ്സുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്വിക്കായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം. ആർക്കും 1-2 ദിവസം കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയുമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദിവസത്തെ പ്രാക്ടീസിലൂടെ ശേഷം മാത്രമേ, ഒരു മിനിമം ഒരു 25ഓളം പ്രാക്ടീസ് വർക്ക് പാർട്ട് എയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആൻസേഴ്സ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ പാരഗ്രാഫുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുകയും ഏതാണ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വിജയിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഐഡന്റിഫൈ ദി പാരഗ്രാഫ് ഫ്രം വേർ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് സക്സസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇനീഷ്യലി. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കീവേഡ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം, വളരെ പെട്ടെന്ന് സമയം ചെലവഴിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ പാരഗ്രാഫ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കണം. അവിടെ നിങ്ങൾ ഹെഡിങ്സ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണ്, കൊള്ളാമല്ലോ, ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു. പിന്നീടാണ് നിങ്ങൾ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ചോദ്യം വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വായിക്കണം, എല്ലാ സെൻറ്റൻസിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് വായിക്കണം, അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ വായിക്കണം. ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് വായിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വായിക്കണം, എല്ലാ സെൻറ്റൻസസിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് വായിക്കണം. എന്തിനാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഈസ് നോൺ ആസ് എ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഈസ് നോൺ ആസ് എ കൺക്ലൂഡിംഗ് ലൈൻ. എല്ലാ പാരഗ്രാഫും ലോകത്തിൽ എവിടെ എങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഏത് എക്സാമിനേഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയ ആണ്. ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൺക്ലൂഡിംഗ് ലൈൻ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെസ്സേജാണ്. എന്ന് കരുതി എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ബൈ കൺവെൻഷൻ ഐ സേ, ബൈ കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്ന് കരുതി എല്ലാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. എന്തിനാണ് എല്ലാ സെൻറ്റൻസസിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ 2-3 വാക്കുകൾ വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്? കാരണം അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ നെവർ ഫോർഗെറ്റ് ടു റീഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ഓഫ് എവറി സെൻറ്റൻസ്. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. നെവർ ഫോർഗെറ്റ് ടു റീഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ഓഫ് എവറി സെൻറ്റൻസ്. നിങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി മൊത്തം വായിക്കണം എന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സെൻറ്റൻസിനുള്ളിൽ ഉത്തരം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. സോ നെവർ ഫോർഗെറ്റ് വെൻ യു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെൻ യു paraphrase the question, after paraphrasing the question and underlining the keywords, when you compare it with the titles and subtitles, you will get a partial idea whether the information is contained inside this paragraph. And if you fix so, when you read the paragraph in detail, പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സെൻറ്റൻസസിൻ്റെയും ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള 3-4 വേർഡ്സ് വായിച്ചാൽ മതി. ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അപ്പോൾ തന്നെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടോ ഉത്തരം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഒരു സെൻറ്റൻസ് മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി. സോ റീഡിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ഓഫ് എവറി സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ a paragraph is greatly useful for you to find out the answers successfully. So never forget this formula. Reading the first few words of a sentence is very very important. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് അനായാസേന എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മൊത്തം വായിക്കുന്നു. അത് ഇവിടെ കീവേഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ ഒരു 2-3 ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്സിൽ വേർഡ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉത്തരം പതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ ത്രൂ ദിസ് വീഡിയോ ഐ സേ യു ദാറ്റ് വൺ, when after underlining the keyword, when you move back to the paragraph for a close or analytical reading taking 50 seconds or 60 seconds, that means 1 minute, please pay attention of the first few words of every sentence.
So read the paragraphs analytically, read the paragraphs very quickly and find out the answers. Dear friends, this is a basic information. ഈ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷനിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെഡിങ്സും സബ് ഹെഡിങ്സും വായിക്കണം, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വായിക്കണം, എല്ലാ സെൻറ്റൻസസിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് വായിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരത്തിലേക്കുള്ള ആ യാത്ര വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഉത്തരത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. So read the question, underline the keyword, compare the keyword with the given titles or subtitles which are given in the informational text, and also don't forget to read the first few words of every sentence, which actually helps you to find out the answers very quickly. Thank you very much. This is an information, the first information, the primary information for finding out the answers very quickly in part A. Again with part A and its explanation and strategies, I will come back. See that. Till then, goodbye. Thank you very much.